Wir reden hier nicht von irgendeinem U-Boot, wir reden von der russischen Borei-Klasse, insbesondere der modernisierten Borei-Klasse, und deren Flaggschiff, der neues Vladimir Diasis. U-Boot ist ein Meisterwerk, der Tarnung, der Zerstörungskraft, warum ist so gefährlich nan? Beginnt, mit seiner Fähigkeit, unsichtbar, zu bleiben, stellt Yuka, Amrasiges Unterwasserrautier, vor das Sichtlautlos, Anschlechtet, die Borei-Klasse, verwendet, einen, fortschrittlichen, Pumjetantrieb, anstelle eines herkömmlichen, Propellers, das reduziert, die Gurgusch Endo-Vibrationen, drastisch entmatcht verfeinlich Sonar extrem schwer, das U-Boot zu orten ist wie ein Geist in der Tiefe, aber sein war gefährlich, in seiner Fracht. Guides, U-Boot der Borei-Klasse, kann bis zu 16 ballistisch interkontinent, Reich, vom Typ RSM 56 Belavatrak benun. Guide, einzeln, dieser Raketen, kann wiederum, bis zu 10, unabhängig, 8 Strength transportieren. Rechnen, wir das mal kurz durch. Das sind, bis zu 160, 8 Strength, auf einem, jeder dieser Sprengkraft hat ein Sprengkraft an Willfakes, stärker, ist als, die Bomb. Die auf Hiroshima abgeworfen wurde, ein einziges U-Boot der Borei-Klasse hat. Also das Potenzial Dutzend von Staaten auf einem anderen Kontinent. Die Fähigkeit, einen massiven, nuklearen Switchlag aus, einer praktisch unauffindbaren Position, zu starten, ist der Kern der nuklearen Abschreckung, ungematcht dies U-Boot zu, einer der strategisch wichtigsten Waffen der Welt, die Boulevardketten, selbst sind, technisch Wunderwerk. Sie werden unter Wasser gestartet, durchbrechen die Meeresoberfläche, fliegen dann Kilometern durch die Atmosphäre. Bever sie ihr, tadlich fragt, aborfen. Sie sind, so konzipiert dass, sie reiche Tenabustim Hun Konan indem, sie unvorhersbar Flugbahnen, Nimon Dunet, Toshkapur ausgegangen, die wahrscheinlichst, sie abzufangen, ist extrem gering da höher sind, die Konkurrentin, die USA Habenir, Ohio Class, ebenfalls, gigantisch, onda extrem Leistens, sie sind Beacon für ihr zuverlässiget untertragen die Trident 2D5 Raketen, die ALS, ein der Prasisten und der potentesten Waffeniers. Tipps gelten, die Ohio Class war, lange Zeit, der uneingeschätzten Krieg der Tief, aber die Borei-Klasse, insbesondere die neueren A-Modell, haben in Seken, Tarnkappentechnik aufgeholt und gelten, Hut, als mindestens ebenbürtig wenn nicht sogar leiser, im Direktor Vergleich ist schwierig de viel, Details streng geheim sind. Is ist wie ein ständiges Wettristen im Verboganen bei dem Jed sieht versagt. Die under technologisch zu übertreffen, Ochi China entwickelt sein, U-Boot Flot reisen wieder in die Dadox, Wigan de dazu Garagen, JL2 und die JL3. Obwohl sie vielich noch nicht ganz das Niveau der russischen oder amerikanischen Boot erreicht haben, sie ganz sie deutlich, Chinas Ambitionen ein global Seemacht zu werden. Die Crew, die auf einem, solchen, U-Boot Diant, lebt monolang in einer, Welt Ostal, abgescott von der Auenwelt, sind, Hochspezialist, Fachlut, Ingenieur, Navigation. Ihr Training ist extrem hart, denn der kleinste Fehler kann katastrophal Folgen haben. Sie leben unter konstantem Druck in einer Umgebung, in der die Sonne scheint immer bereit, Befehl auszuführen, die das Schicksal der Welt verandern, stellt Yuka psychisch belasten vor zu wissen, dass ihr auf einer der zerstörerischen Maschinen sitzt, die von Menschenhand gebaut werden. Die Entwicklung dieser U-Boot ist unglaublich teuer. Wir sprechen hier von Milliarden von Dollar pro Stück. Dieses Geld fliehen Forschung, Entwicklung, den Bau selbst, und die Wartung Oberjar. Das seit welche Normi strategisch Bedeutung dies Waffen für die Länder haben, die sie besitzen. Sie sind nicht für den direkten Kampf gedeckt, also nicht für U-Boot gegen U-Boot Gefchet, VM Film. Ihr Hauptaufgabe ist die Abstrakung. Ihr bloß Existenz sollen in Potenzialen, Angreifer davon abhalten, einen Erstschlag zu wagen, AOS Angst vor dem Unausweichlichen, Hierenden, Gegenschlag, ist ein Gleichgewicht das den Friedenszustand den Gromsten, seit Jahrzehnten sichert, ein Paradox-Situation.
Wir reden hier nicht von irgendeinem U-Boot, wir reden von der russischen Boreklasse, insbesondere der modernisierten Boreklasse, anderem Flaggschiff, der neues Vladimir Diasis. U-Boot ist ein Meisterwerk, der Tarnung, der Zerstörungskraft, warum ist es so gefährlich nan? Es beginnt mit seiner Fähigkeit, unsichtbar zu bleiben, stellt Yuka, amorsiges Unterwasserraumtier, vor das sich lautlos anschleichtet, die Boreklasse, verwendet einen fortschrittlichen Pumpjetantrieb, anstelle eines herkömmlichen Propellers. Das reduziert die Gurgusch Endo-Vibrationen drastisch und macht es verfeinlich Sonar extrem schwer. Das U-Boot zu orten ist wie ein Geist in der Tiefe. Aber sein war gefährlich in seiner Fracht. Geeds U-Boot der Boreklasse kann bis zu 16 ballistisch interkontinent Reich vom Typ RSM 56 Balava-Track benun. Geed einzeln dieser Raketen kann wiederum bis zu 10 unabhängig Atem-Strength transportieren. Rechnen wir das mal kurz durch. Das sind bis zu 160 Atem-Strength auf einem Eins. Jeder dieser Sprengkraft hat ein Sprengkraft anwillfähiges stärker ist als die Bombe, die auf Hiroshima abgeworfen wurde. Ein einziges U-Boot der Boreklasse hat also das Potenzial Dutzend von Staaten auf einem anderen Kontinent. Die Fähigkeit, einen massiven nuklearen Zwillig aus einer praktisch unauffindbaren Position zu starten, ist der Kern der nuklearen Abschreckung, ungematcht dies U-Boot zu einer der strategisch wichtigsten Waffen der Welt. Die Boulevardketten selbst sind technisch Wunderwerk. Sie werden unter Wasser gestartet, durchbrechen die Meeresoberfläche, fliegen dann Kilometern durch die Atmosphäre. Bever sie ihr, tadlich fragt, aborfen. Sie sind so konzipiert, dass sie Raketen bustim hun konan indem, sie unvorhersbar Flugbahnen, nemon dunet, Toshkapur ausgegangen, die wahrscheinlich, sie abzufangen, ist extrem gering da höher sind, die Konkurrentin, die USA haben Ohio-Class, ebenfalls, gigantisch, und extrem Leistens, sie sind Beacon für ihr zuverlässiget untertragen die Trident 2D5 Raketen, die ALS, ein der präzisesten und potentesten Waffen ihres Tipps gelten, die Ohio-Class war, lange Zeit, der uneingefachten Krieg der Tief, aber die Boreklasse, insbesondere die neueren A-Modell, haben in Seken, Tarnkappentechnik aufgeholt und gelten, Hut, als mindestens ebenbürtig wenn nicht sogar leiser, im Direktor Vergleich ist schwierig de viel, Details streng geheim sind, es ist wie ein ständiges Wettristen im Verboganen bei dem Geed sieht versagt. Die der technologisch zu übertreffen, Ochi China entwickelt sein, U-Boot Flot reisen wieder in die Docks, wegen der Dazugaragen, JL2 und die JL3. Obwohl sie vielich noch nicht ganz das Niveau der russischen oder amerikanischen Boot erreicht haben, sie ganz sie deutlich, Chinas Ambitionen ein global Macht zu werden. Die Crew, die auf einem solchen U-Boot dient, lebt monolang in einer Welt Ostal, abgescott von der Auenwelt, sind Hochspezialist, Fachlut, Ingenieur, Navigation. Ihr Training ist extrem hart, denn der kleinste Fehler kann katastrophal Folgen haben. Sie leben unter konstantem Druck in einer Umgebung, in der die Sonne scheint immer bereit, Befehl auszuführen, die das Schicksal der Welt verhindern, stellt Yukadai, psychisch, belasten vor zu wissen, dass ihr auf einer der zerstörerischen Maschinen sitzt, die von Menschenhand gebaut werden. Die Entwicklung dieser U-Boot ist unglaublich teuer. Wir sprechen hier von Milliarden von Dollar pro Stück. Dieses Geld fliehen Forschung, Entwicklung, den Bau selbst, und die Wartung Oberjahr. Das seit welche Normi strategisch Bedeutung dies Waffen für die Länder haben, die sie besitzen. Sie sind nicht für den direkten Kampf gedeckt, also nicht für U-Boot gegen U-Boot Gefchet, VM Film. Ihr Hauptaufgabe ist die Abstrakung. Ihr bloß Existenz sollen in Potenzialen, Angreifer davon abhalten, einen Erstschlag zu wagen, AOS Angst vor dem Unausweichlichen, hierenden Gegenschlag, es ist ein Gleichgewicht das den Frieden zwischen den Gromsten, seit Jahrzehnten sickert, ein Paradox-Situation.